Hi, hello friends, welcome to our channel Study of Mathematics. Next, we will discuss the properties of an determinants. Determinants యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని ఇప్పుడు చూద్దాం అన్నమాట. These properties are most important in this chapter matrices. In that first property is if each element of a row or a column of a square matrix is 0, then the determinant of that matrix is 0. This is the first property of a determinant. That property is if each element of a row or a column of a square matrix is 0, then the determinant value is also 0. For finding determinant, we can use only a square matrices. First, we understand we can find a determinant of a matrix. The required matrix would be a compulsory square matrix. ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ కంపల్సరీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉంటేనే మనము డిటర్మినెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం అన్నమాట. ఈ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఏదంటే if each element of a row, if we take capital A equal to matrix of order 3 by 3, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 is a matrix of order 3 by 3 is a square matrix. The first property denotes that each element of a row or a column, each element అంటే ఏదో ఒక రో అయినా లేకపోతే ఒక కాలం అయినా తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ వాల్యూస్ని జీరోకి ఈక్వల్ అయితే ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ జీరో అవుతుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ రో if a matrix A is 0 0 0 A2 B2 C2 A3 B3 C3, this is the matrix, then each element of a row, first we can take a row, each element of a row, in first row each element value is equal to 0, then this matrix determinant equal to 0. ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఒక రో మొత్తం ఆ రోలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ జీరోకి ఈక్వల్ అయితే దాని డిటర్మినెంట్ వాల్యూ కూడా జీరోకి అవుతుంది. అదేవిధంగా అదే ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ టేక్ బి 0 0 0 B1 B2 B3 C1 C2 C3, అదేవిధంగా ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఒక కాలంలోని అన్ని వాల్యూస్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ జీరోకి ఈక్వల్ అయితే దట్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఫస్ట్ రో అనే కాదు, ఏ రో అయినా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే దాని డిటర్మినెంట్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అదేవిధంగా ఫస్ట్ కాలం అనే కాదు, ఏ కాలం అయినా ఉన్న 3 కాలమ్స్లో ఏ కాలంలో అయినా ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్ 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్లో ఒక కాలంలో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్ 0 అయితే ఆ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ విల్ గో టు సెకండ్ ప్రాపర్టీ. ఇఫ్ 2 rows or columns of a square matrix are interchanged, then the sign of the determinant changes. If this is the matrix A, ఈ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ టూ రోస్ ఆర్ ఏ కాలమ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్డ్ దెన్ సైన్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ చేంజెస్. ఒకవేళ ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క 2 రోస్ని ఇంటర్చేంజ్ అంటే R1 ప్లేస్లో R2ని R2 ప్లేస్లో R1 ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు దాని డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూకి ఈక్వల్, కానీ సైన్ మాత్రం ఈక్వల్ ఉండదు, దాని ఆపోజిట్ సైన్తో ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట. ఫర్ దట్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, if capital B I interchanged rows, 2 rows, second row and third row
Interchange means what place lo what? B1, C1, R1 row. This is R1, R2, R3. That means first row, second row, third row. Interchange means R3 అనేది R2 ప్లేస్లోకి పెడతాము, R2 అనేది R3 ప్లేస్లోకి పెడతాము. అంటే A3, B3, C3, A2, B2, C2. If the places of a rows are interchanged, then the determinant value, if we can find det A value and also det B value mod B ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాని యొక్క సైన్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటున్నాను అనమాట. mod A value, if suppose mod A is for example x, mod B value is minus x, because the two rows of a matrix A is interchanged, then matrix B would be fine. Then ఏలోని టూ రోస్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల బి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి బి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఏ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ యొక్క ఆపోజిట్ సైన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఎక్స్ అయితే బి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ ఎక్స్ అయితే బి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ రోస్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినాం. ఇక్కడ C1, C2, C3 దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్. ఇఫ్ వీ ఇంటర్చేంజ్ ఎనీ టూ కాలమ్స్ వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ C1 and C3. That would be C. This is A. C is C1, C1, C2, C3. Second column is same, B1, B2, B3. Next A1, A2, A3. Here we interchange C1 and C3 columns. ఇక్కడ C1 and C3 columns రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే వచ్చే ఈ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూకి సైన్ పరంగా ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. హియర్ ఆల్సో మోడ్ ఏ వాల్యూ వైకి ఈక్వల్ అయితే మోడ్ సి వాల్యూ -y అవుతుంది. వాల్యూ ఈజ్ సేమ్, ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్, బట్ ద సైన్ ఆఫ్ ద values opposite to each other. This is the second property of a determinant. First property is if a row or a column of each element of a row or a column of a matrix is equal to 0, then the determinant value is equal to 0. ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్లో ఒక రోలోని అన్ని ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ఒక కాలంలోని అన్ని ఎలిమెంట్స్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది. అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్లోని రోస్ కానీ లేకపోతే కాలమ్స్ని కానీ ఏవైనా టూ రోస్ అన్నా కాలమ్స్ అన్నా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ద ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్కి ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుంది. సైన్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ చేంజెస్. Value same, but the sign of the value changed, then totally value also different. Next we will go to third property in the same. Third property is if each element of a row or a column of a square matrix is multiplied by a number k, then the determinant of the matrix obtained is k times the determinant of the given matrix. This is the third property. Third property ఏం చెప్తుందంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్లోని ఏదైనా ఒక రోనైనా ఒక కాలంనైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిలోని ఏదైనా ఒక రోలోని లేకపోతే ఒక కాలంలోని అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కే అనే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్కి కే టైమ్స్ ఉంటుంది అంటున్నాను అనమాట. ఇఫ్ వి టేక్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏ, దట్ వుడ్ బి A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. This is one of the matrix A. If each element of a row or a column, first we take R1 row, ఫస్ట్ రోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ రోని కేతో మల్టిప్లై చేస్తే KA1, KB1, KC1
remaining elements are same, A2, B2, C2, A3, B3, C3. If that matrix would be B, then that matrix determinant A యొక్క determinant value mod A అయితే B యొక్క determinant value that number K into det B det A అవుతుందన్నమాట. ఒక మ్యాట్రిక్స్లోని ఏదైనా ఒక రోని ఒక K అనే కాన్స్టెంట్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్కి ఇక్కడ ఏ నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తామో ఆ నెంబర్ యొక్క టైమ్స్ K టైమ్స్ ఇంటూ డేట్ ఏ అవుతుందన్నమాట. Similarly, if C, we can multiply the first row or second row, A1, A2, A3, K into B1, K into B2, K into B3, C1, C2, C3. Then det C is equal to K into det A. Because AB, AC matrices are same, but the second column is multiplied, each element multiplied with K. Then here det C equal to K into det A. The fourth property is if A is a square matrix of order 3 and K is a scalar, then det A equal to K cube into det A. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే ఏ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 తీసుకున్నామంటే ఏ అనేది ఒక స్కేలార్ నెంబర్. దెన్ కేఏ ఈజ్ వీ నో కేఏ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, then కేఏ ఈక్వల్ టు here K is a scalar number, then KA equal to here KA equal to KA matrix is KA1, KB1, KC1, KA2, KB2, KC2, KA3, KB3, KC3. This is KA matrix. Here we take scalar multiplication of a matrix. Then this scalar multiplication of a matrix determinant value is equal to, that means det KA is equal to K cube into mod A. K cube into mod A. This is one of the property of a matrix. Here A is a 3 by 3 matrix, then here K cube can be take. If A is a matrix A, then K is any scalar, then scalar multiplication of a matrix A is KA, then KA matrix determinant value is equal to K cube into mod A. This is mod A. This is the fourth property of the matrix determinant. In next video we will discuss more properties of a determinant. Thanks for watching our video. For more videos, please like, share, subscribe to our channel and hit the bell icon.